చదువుచిన వారందరూ విద్యావంతులేనా? కాలేజీల డిగ్రీలను పొందిన వారంతా విద్యావంతులా? సుజ్ఞానము సుకృతి లేని విద్యలు సద్విద్యలగునా? బ్రతుకుటకే విద్య అన్న బ్రహ్మ విద్య ఎందుకన్నా? All those people who can read and write, can they be called educated people? All those people who have acquired degrees from a college, can they be called educated people? Without wisdom, any amount of knowledge, can it be called real education? If education is only for eking out your livelihood, can that be called education without a spiritual background? పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన బాల వికాస్ గురువులు, విద్యార్థులారా, ఈనాడు అఖిల భారత బాల వికాస్ గురువుల యొక్క సమ్మేళనం అనేటువంటిది మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఇది ఏ నిమిత్తమై మనం ఈ యొక్క సమావేశం జరుపుకుంటున్నాం, ఇందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి అని గుర్తించడం అత్యవసరం. Pavitratma Swarupas, Bala Vikas, Gurus and students, today we are having the All India Conference of Bala Vikas Gurus. It is necessary for us to ask, why are we having this conference? What is the inner meaning of this conference? ఆధ్యాత్మ విద్య విజ్ఞానం అని, ఆధ్యాత్మ విద్య లేనటువంటి విద్య అది విద్య కానేరదు. It has been said that spiritual education is the education, and any education which is devoid of spirituality cannot be called education. విద్య అనేటువంటి పదంలో విత్ అనేటువంటి ధాతువునకు యకారమైనటువంటి ప్రత్యయం చేరినప్పుడే ఇది విద్య అని ఏర్పడుతుంది. In the word vidya, we have the root word vid, and when you have the additional component ya, it becomes vidya and stands for true education. యా అనగా ఏది, విత్ అనగా వెలుగు. ఏది వెలుగును అందించునో అది ఏ విద్య అని ఇది ఉత్పత్తి స్థానం యొక్క అంతరార్థం. Vid is knowledge, is brightness, is wisdom. Ya is what gives you brightness and wisdom. That which gives you brightness and wisdom is vidya. కనుక అజ్ఞానమును అవిద్యగా పెట్టుకుని జ్ఞానమనే ప్రకాశవంతమైనటువంటి విద్యగా బ్రహ్మ విద్యగా అందుకున్నప్పుడు ఈ ప్రకాశం ఎక్కడ చేరును అక్కడ అంధకారం అనేటువంటిది ఉండదనేటువంటిది ఇది బ్రహ్మజ్ఞాన విద్యనే ప్రధానమైనటువంటి విద్యగా మనకు నిరూపిస్తూ వచ్చింది. It is obvious therefore, if we take ignorance as darkness and if we regard spiritual knowledge and wisdom as one which sheds light and removes this darkness, we come to the conclusion that spiritual knowledge and education is brightness and is light. కనుకనే అన్ని విద్యలు కూడాను నదుల వంటివి, ఆధ్యాత్మిక విద్య సముద్రం వంటివి. అన్ని నదులు కూడాను సముద్రంలో చేరినట్టుగా అన్ని విద్యలు కూడాను ఆధ్యాత్మిక నది యందు సముద్రం నందు లీనమవుతూ ఉన్నాయి. All kinds of education and all kinds of knowledge are like different rivers, whereas spiritual education and spiritual knowledge is like the ocean. Just as all the rivers go and merge into the ocean, all kinds of education and knowledge go and merge into the ocean of spiritual knowledge. ఇచ్చట అన్ని నదులు కూడాను సముద్రం నందు చేరినప్పుడు తన యొక్క స్వరూప స్వభావం కూడాను కోల్పోయి సముద్రం యొక్క స్వభావమునే మాత్రమే అందుకుంటున్నాయి. When all these rivers go and merge into the ocean, they lose their individuality, they lose their particular features, and they acquire the characteristics of the ocean itself. కనుకని అన్ని విద్యల కంటే కూడా ఆధ్యాత్మిక విద్య ఉత్తమమైనటువంటిది, ప్రధానమైనటువంటి విద్యగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది. So, of all types of knowledge and education, the spiritual education and spiritual knowledge is the best and is the superior one. ఇందులో విద్య మాత్రం ఒక్కటి ఉండినటువంటి చాలదు, తపశ్శక్తి కూడాను ఇందుకు ప్రధానంగా కూడి ఉంటుండాలి. Here, it is not enough to have education in the field of spirituality. You must also have tapas or ability for meditation. విద్యా తపస్వాం పూతాత్మ అని తపము చేతను విద్య చేతను కూడినటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వము తేజోవంతమైనటువంటి యొక్క ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది. It is the combination of knowledge and tapas that gives one the brightness and the wisdom. విద్యలలో అవిద్యను బ్రహ్మ విద్యను రెండు కలవు. In education, there are two branches. One is ignorance and the other is wisdom. కేవలము ఇది విద్య అనేటువంటిది నేటి కాలంలో ఏదో కొన్ని విధమైనటువంటి పదవుల నిమిత్తమై, బాహ్య పోషణ నిమిత్తమై, జీవితాలను కొంతవరకు గడుపుకునే నిమిత్తమై
ఆర్జించే విద్యలన్నీ కూడాను అవిద్యల కిందనే చేరినటువంటివి. Today, that branch of education which we call ignorance, that consists in acquiring knowledge for the purpose of acquiring certain positions in one's life and also to eke out one's own livelihood, all that will come under the one half which we have called ignorance. ఇది కేవలం లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క దేహ సంబంధమైనటువంటి యొక్క విద్యలుగా మనం భావించి పాకివాని మొదలు ప్రధాని వరకు కూడాను అధికారంను ఆక్రమించేటువంటి యొక్క విద్యలుగా మనకు రూపొందుతూ వచ్చింది. We have to regard this as education which is directly related to the world, which is directly related to our body and which is intended merely to give a position from the humblest sweeper to the highest king. ఇందులో పవిత్రమైనటువంటి బ్రహ్మ విద్య అనేటువంటిది ఇహమునకును పరమునకును అంతర్బహిర్ ప్రకాశమునకు కూడాను ఇది ఆధారమైనటువంటి భూతంగా నిలుస్తూ వచ్చింది. On the other hand, that part which we have called the sacred divine education, that stands for giving you happiness and bliss both in this world and in the spiritual world. అందుకనగా బ్రహ్మ విద్య పరబ్రహ్మంతో పరబ్రహ్మం చూపిస్తుంది, కానీ తపశ్శక్తి అనేటువంటి పరబ్రహ్మంతో చేర్పించిస్తుంది. There is a subtle distinction between the spiritual education or Brahma Vidya that enables you to have a vision of Parabrahma. But if that is also combined with tapas or meditation, then it makes you merge with Parabrahman. కనుకనే ఈ బ్రహ్మ విద్య అనేటువంటిది పరబ్రహ్మను చూపించటము, తపశ్శక్తి అనేటువంటి పరబ్రహ్మను చేర్పించటము రెండూ చేరినటువంటి సమయం నందే ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉండినట్టుగా మన యొక్క దివ్యాత్మ శక్తియు ప్రకృతి యొక్క వికాస శక్తియు రెండింటి యొక్క అన్యోన్యతను కూడి ఇందులో దివ్యాత్మ స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తూ వస్తుంది. As the Brahma Vidya, the spiritual knowledge, gives you only the vision of Parabrahman, and the tapas or meditation along with it enables you to merge with Parabrahman. These two, the vision and the merging, are like the positive and the negative. The positive and the negative will come together and will take you to a position where you will become divine. తపస్సు అనగా కేవలం తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకి పెట్టడం, లేక కేవలం కఠినమైనటువంటి యొక్క శిక్షణలో మనం మునగటం, ఇలాంటిది తపస్సు అననేరదు. Tapas should not be confused with simply standing with one's head upside down or undergoing severe penance and difficulties. సర్వసంగ పరిత్యాగై కేవలం అరణ్యమునందు చేరి ఆకులను మేయుచు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి దీక్షను పట్టడమే తపస్సు కానేరదు. Giving up everything, going into a forest, living on herbs and leaves, that cannot be called tapas. మనోవాక్కాయములు త్రికరణ శుద్ధిగా చేసుకోవటమే తపస్సు యొక్క అంతరార్థం. To be able to get your mind, your thought, your word and your deed, make them clear and rid them of all impurity, that should be called tapas. కనుక మొట్టమొదట మన మనస్సును పరిశుద్ధిపరచుకునే నిమిత్తమై కొంత సత్సంగము చేరాలి. The first stage, that is to clear up your mind, your thoughts, you have to join some kind of satsang or good company. వాక్కును పవిత్రమనర్చుకునే నిమిత్తమై కొంత సద్గంధములు పఠించాలి. To be able to make your word pure, you have to read some good books. ఇంకా కార్యరీతిలో సత్కర్మలు ఆచరించాలి. In the third stage, you have to do some good work. కనుకనే ఇందులో మనం చేయవలసినటువంటి కార్యరీతిగా మంచి పని, వాక్కు రీతిగా మంచి వాక్కు, మనస్సు రీతిగా మంచి తలంపు, ఈ మూడు తలంపుల యొక్క సమ్మేళనమే తపస్సు యొక్క అంతరార్థం. With your body doing good work, with your mind having good thoughts, and with your mouth uttering good words, these are the three good aspects of tapas. దీనిని పురస్కరించుకుని మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్యేకం, మహాత్మనం. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం అని కూడా ప్రబోధించారు. It is in this context we have been told that if thought is one, word is the same thing, and deed is also the same thing. If there is a harmony between thought, word and deed, you become a great man. If there is disharmony between thought, word and deed, thought is one thing, word is yet another, deed is still another, then you become a bad man. కనుకనే ఇట్టి మనోవాక్కాయముల యొక్క త్రికరణ శుద్ధిని వరించుకునే నిమిత్తమై ఈనాడు మనం బాల వికాసం అనేటువంటి యొక్క సంస్థలు కొన్ని స్థాపిస్తూ వచ్చాము. In this context, to be able to harmonize your thought, word and deed, we have established what we call the Bala Vikas organizations. ఈ బాల వికాస యొక్క అధ్యాపకులైనటువంటి వారు అతి ప్రధానమైనటువంటి శ్రమను ఓర్చుకొని వారు లక్ష్యమును విడువక కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క దీక్షను పూనటము అత్యవసరం.
Those of you who are gurus in this Balavikas, it is necessary for you to undergo certain difficulties and have an objective. Never give up that objective. This determination is necessary for the gurus. గురువులు చిత్తాపహారులుగా ఉండాలి కానీ విత్తాపహారులుగా తయారు కాకూడదు. Gurus should be such that they will be able to win over the minds and the hearts of the boys and the girls, but they should not be such that they will win over their wealth and their money. భగవద్గీత యందు విభూతి యోగంలో ఉన్నటువంటి గురు శిష్యుల యొక్క లక్షణాన్ని మనం కొంతవరకు కూడాను అభ్యసించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. There are certain aspects described giving you the relationship between a guru and a disciple in Bhagavad Gita in the Vibhuti Yoga. కృష్ణార్జునుడు ఇద్దరు కూడాను ఆదర్శమూర్తులు. Krishna and Arjuna, the teacher and the disciple, they are ideal examples. ఇందులో గురువు అవతారమూర్తి. In this context, Guru, the Krishna, is an avatar. ఇతను మహాశక్తివంతుడైన తపశ్శక్తివంతుడు అర్జునుడు. Arjuna, on the other hand, the disciple, is a very capable person with great qualities of tapas. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి నరోత్తముడు శిష్యుడు, పురుషోత్తముడు కృష్ణుడు. Here, the disciple is the best of men, whereas the teacher, the guru, is the best of teachers. ఇటువంటి గురు శిష్యులుగా చేరినప్పుడే పవిత్రమైనటువంటి విద్యను కానీ బ్రహ్మ విద్యను కానీ మనం అభ్యసించడానికి వీలవుతుంది. When the best of teachers and the best of men come together, naturally, it will be possible for you to understand and acquire spiritual education. కానీ ఈనాటిలో స్థితి యందు అట్టి గురువులు కానీ ఇట్టి శిష్యులు కానీ లభించడం చాలా దుర్లభంగా ఉంది. But today, in the context of present times, it is neither possible to have such gurus, nor is it possible to have even such disciples. గురువు యొక్క ఆజ్ఞను శిష్యుడు నడుచుకోవటం లేదు. Guru's orders are not being accepted by the disciple. ఈ కలి మహత్యం చేత శిష్యుడు గురువాజ్ఞను ఏమాత్రం కూడా నడుచుకొనక గురువునే శిష్యుని ఆజ్ఞయందు కొంతవరకు పాల్పడమని కోరుతుంటాడు. In the context of Kali, the student or the disciple is not only not accepting the orders of the Guru, but he will want the Guru to accept the orders that emanate from him. గురువే శిష్యుణ్ణి అనుసరించకుండా పోయినప్పుడు ఆ గురువుకు విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానాన్ని కూడా సిద్ధం చేయడానికి శిష్యుడు పూనుకుంటాడు. When the Guru is not prepared to accept the injunctions given by the disciple, then the disciple will plan to have a no confidence motion against the teacher. ఇలాంటి పరిస్థితి యందు మన భారతదేశం యొక్క ఉన్నత స్థితిని ఏ రీతిగా మనము అనుభవించడానికి వీలవుతుంది? In this context, against this background, how can we enjoy and how can we appreciate the great background and tradition of our country, Bharat? కనుక ఎక్కడ చూచినను స్వార్థము, అహంకారము ఇలాంటి అపవిత్రమైనటువంటి గుణములతో నిండినటువంటి శిష్యులుగా తయారైనప్పుడు ఈ గురుత్వమునకు ఏమాత్రం కూడా పటుత్వం ఉండదు. Wherever we may go, we find all the disciples and students being selfish. They have developed selfishness. They have developed ego. How can there be the proper relationship between a teacher and a student? గురు శిష్యులకు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధం, అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడాలి. There should be an inseparable connection, an inextricable connection between the Guru and the disciple. దీనికి మూల కారణం ఏమనగా భావి భారతోద్ధారకులైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి చరిత్రను మనము వారికి అందించకుండా పోవటమే దీనికి కారణం. The main reason for this unsatisfactory situation is that the teachers are not handing over the real good stories and the traditions of our country, stories involving the culture and traditions of our country, to the disciples. భారతీయ సంస్కృతి యందున్నటువంటి యొక్క దివ్య శక్తులను కానీ దివ్య పవిత్రమైనటువంటి వాక్యములను కానీ వారికి మనం అందించటం లేదు. We are not handing over to the students the divine strength that is contained in the culture of Bharat, nor are we giving them the divine statements that are contained in the traditional stories of Bharat. కేవలం ఆత్మరహితమైనటువంటి నిస్సారమైనటువంటి యొక్క విద్యలను వారికి ప్రబోధించడం చేత వారి యందు నైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు నిర్మూలమైపోతున్నవి. Because we are teaching and communicating to them meaningless stories and giving them meaningless situations which are awkward, the strength, the ethical strength, the moral strength and the spiritual strength is disappearing in the young people. నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క చిన్నపిల్లల హృదయానికి పవిత్రమైనటువంటి భావాలు అందించేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోవాలి. We must make an effort to hand over sacred ideas to the minds of young people which are already inherently pure, inherently unwavering and quite clear, which are prepared to receive such ideas.
కానీ ఈనాటి యొక్క పరిస్థితిలో చిన్న పిల్లల యొక్క హృదయానికి ప్రప్రథమ నుండే అర్థం కానటువంటి పదములు వారిని వర్ణించడానికి వల్లించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. But today we take these young minds, young and tender minds, and we try to give them meaningless words and make them repeat meaningless things which they do not understand at all. పురాతన కాలమునందు విద్యాభ్యాసం ప్రారంభమైనప్పుడు ఓం నమో నారాయణ లేక ఓం నమ శివాయ ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భగవత్ వాక్యముల చేత ప్రారంభమవుతుండేది. నేటి విద్యా యొక్క స్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? ప్రారంభంలోనే డా డా బ్లాక్ షీప్ ఇలాంటివి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఏమైనా అర్థం ఉంటుండదా? ఇలాంటి కావటం చేతనే పిల్లలు కేవలం ఒక షీప్ గా తయారైపోతున్నారు. In the olden days, whenever any child began his education, he was taught certain sacred words. He was taught Om Namo Narayana, Namah Shivaya. Such sacred words were taught, and they were the beginning, the initiation of education for all young minds. On the other hand, today, when we want to initiate young people into education, what do? The first thing we teach them is to say, Baba Black Sheep. And Baba Black Sheep, he becomes a black sheep himself. బాబా అని బాబా అయిపోతున్నారు. కనుక మనము ఈనాటి యువకుల యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రమనర్చుకునేటువంటి చరిత్రను వారికి అందించడానికి అధ్యాపకులు సంసిద్ధులుగా ఉంటుండాలి. So today, our teachers should be prepared to hand over and to begin the education of young minds with appropriate cultural traditional stories. భారతీయ చైతన్యే కాదు, బైబుల్, ఖురాన్ ఇంకా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మత గురువుల యొక్క చరిత్రను కూడా వారి యొక్క హృదయానికి అందించడానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటుండాలి. Not only the history and culture of this country, but the history and culture that is contained in sacred texts like Bible, like Quran, we must be able to communicate them to our children. ప్రథమం నుండే వారి యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రమనించినప్పుడు వారి భవిష్యత్తు లోపల అట్టి యొక్క ఆనందాన్ని కూడా వారు అనుభవించడానికి కానీ కొంత ఆచరించడానికి కానీ పూనుకుంటారు. If in the very beginning, to start with, if we are able to make their minds sacred and acquire these sacred ideas, then as they grow older and older, they will be prepared to take in good things and good thoughts. అధ్యాపకులారా, ఈనాటి ఈ దుర్భరమైనటువంటి యొక్క స్థితికి మూల కారణము పెద్దలే అని చెప్పవచ్చును. Teachers and gurus, today this most unfortunate situation that we have, it can be said that the elders are responsible for this miserable situation. పుట్టిన చంటి బిడ్డను కన్న తల్లి అయిన వారిని చూడక వారి పోషణార్థమై ఏమాత్రమూ ప్రయత్నం సల్పక దాసులకు అప్పజెప్పి తాను స్వేచ్ఛా విహారం సల్పడానికి పూనుకుంటున్నారు తల్లులు. Mothers today do not care to look at the young babies that are just born. They hand over these young babies to servant maids and they go about freely looking after their own interests and they would not look after the babies. ఇంకా 2 వర్షమో 3 వర్షమో 4 వర్షమో అయిన తర్వాత ఆ పిల్లని తల్లి ముఖమైనా చూడకుండా కాన్వెంట్ లో చేర్చివేస్తున్నారు. When the child becomes 2 years old or 3 years old or 4 years old, the mother would not care to look at the child. The child will be put into a convent and the child would live far away from the mother. అక్కడి నుంచి కూడా హై స్కూల్ కి వెళ్తున్నారు, అక్కడ నుంచి కాలేజీకి వెళ్తున్నారు. కట్టగడపటికి తల్లి యొక్క ప్రేమనే వారు అనుభవించలేని దుర్భర స్థితిని పొందుతున్నారు. From the convent, they go to the high school. From the high school, they go to the college. With the result that when they grow, all their life, they have never experienced the prema, the love of a mother. They do not know what the love of a mother is. తల్లి ప్రేమను అనుభవించలేని దురదృష్టవంతులు కావటం చేతని తల్లి అనేటువంటి యొక్క మాతృ ప్రేమను కూడా వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. Because they are unfortunate as not to know and experience what mother's love and what mother's affection is, they become so unfortunate and they will not know what a mother is like. ఆయా చచ్చినప్పుడైనా కంటి నీరు పెడుతున్నాడు కానీ ఈ పిల్లవాడు అమ్మ చచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం ఏడ్చటం లేదు. Such a child will begin to weep and will feel sorry when the ayah is dead. They would not weep, they would not feel sorry when the mother is dead. ఇలాంటి పరిస్థితి యందు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ అనేటువంటి పదములకు ఏమాత్రమైన స్థానం కలదా? In this context, when we tell them Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, mother is God, father is God, will it make any impact? Will it have any meaning in that context for that child? ఇంకా విద్యాలయముల యందు చూస్తామనుకున్నప్పుడు గురువులు మరింత హీనస్థితికి దిగజారిపోతున్నారు. If we now turn our attention to the educational institutions, we find that the gurus, the teachers are becoming even worse.
అనేక దురభ్యాసములు, దుర్గుణములు, దుశ్చింతలంతా కూడాను గురువుల వల్లనే పిల్లలు అందుకోవడానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటున్నారు. Many bad qualities, many bad ideas, many bad practices are being handed over from the teacher to the student. పిల్లల ముందు గురువులైనటువంటి వారు ప్రవర్తన సరైనటువంటి రీతిగా గోచరించడం లేకపోవటం చేతనే పిల్లలు మరింత పెడమార్గానికి కూడా గురి అవుతున్నారు. Because in the presence of the students, the teachers are not able to conduct themselves in an exemplary manner, in a manner that can be ideal, the students are also becoming very bad. They are taking to bad path. గురువులకు శిష్యులకు ఎట్టి సంబంధము లేనటువంటి ప్రవర్తనలో వారు ఉంటున్నారు. They are indulging in such practices which mean no connection whatsoever between the guru and the disciple. చిన్న పిల్లలకు ఉత్తమమైనటువంటి భావములు చిత్తము చేర్చుకునేటువంటి యొక్క ప్రయత్నములకు వారు ఏమాత్రం కూడా కృషి కల్పటం లేదు. They make no attempt to give noble ideas to the minds of these young people. కనుకనే ఈనాడు అధ్యాపకులు సరైనటువంటి వారిగా తయారైనప్పుడే మన యొక్క విద్యావంతులు కాని పిల్లలు కాని భావి భారతోద్ధారకులు అవటంలో ఎట్టి సందేహము ఉండదు. We can assert that today, when the teachers become ideal teachers, when the teachers can conduct themselves in a proper manner, there will be no difficulty at all in young people. When they grow, they will become citizens worthy of a great country. ఇట్టి అధ్యాపకులకు తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం తోడ్పడవలసినటువంటి అవసరం. There is a need for mothers, for parents, fathers and mothers to help the gurus in this context. కానీ ఈనాడు గురువేమైనా కూడాను కొంత పవిత్రమైనటువంటి భావంలో ఈ యొక్క విద్యార్థుల యొక్క చిత్తానికి చేర్చడానికి పూనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడాను గురువులను మందలించడానికి కూడాను సంసిద్ధులవుతున్నారు. Today, if there is one teacher who wants to set up an example and who wants to communicate good ideas to his students, then the parents go and tell the teacher that he is not doing the right thing. అలాంటి పరిస్థితి యందు వారి జీవనోపాధి నిమిత్తమై అధ్యాపకులు కూడాను వారి మనసును మార్చుకొని తిరిగి ఈ తల్లిదండ్రుల మార్గానికి వారు కూడాను తోడవుతున్నారు. In that context, because the teacher wants to make a livelihood, the teacher is also changing his own ideas and ideals. He is taking the path which is prescribed by the parents. మొత్తం పైన పిల్లలు చెడిపోవడానికి మూల కారణము తల్లి, తండ్రి, గురువులనే చెప్పవచ్చును. On the whole, we can state that the reason for the young people to go astray are 1 mother, 2 father, 3 teacher. పిల్లలు పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వారు. కొన్ని క్షణములకు పూర్వం మీరు వినే ఉంటుంటారు, మా కాలేజీకి రాకపూర్వము పిల్లలు అనేక రకములైనటువంటి దుశ్చింతనలతోన దురభ్యాసములతోన మెలిగేటువంటి వారు. కానీ మా కళాశాల యందు వచ్చి చేరిన తర్వాత వారి యొక్క పవిత్రతను ఏ రకమైనటువంటి రీతిగా వర్ణించడానికి కూడా వీలు కానటువంటి స్థితి లోపల మారుతున్నారు. Children inherently have a sacred heart and a sacred mind. You would have seen a few moments ago the children of our college speaking to you. Such boys who come to our college, before they come to the college, they do have bad habits and bad thoughts. But once they come to the college and under our supervision, the kind of sacredness and good background which they acquire is something which is undescribable. చిన్న పిల్లలు కొండలో ఉన్నటువంటి గుండు బండల వంటి వారు. Small children, young boys are like the rock, the unchiseled rock of a mountain. వీటిని గురువులు, తల్లి, తండ్రి అనేటువంటి శిల్పులు ఏ రూపకంగా తయారుస్తారో ఆ యొక్క స్థానమునే వారు అందుకుంటారు. The kind of finish which the father, mother and the teacher give to this unfinished rock, this unchiseled rock, the final form which it will acquire will depend upon the form which the parents and the teacher give to this unchiseled rock. కనుక అట్టి లేత హృదయులను పవిత్రమైనటువంటి భావములతో తల్లిదండ్రులు ఇంటి యందు, విద్యాలయములందు ఉపాధ్యాయులు వారిని సరైన మార్గంలో కొంత తీర్చిదిద్దడానికి కూడా కంకణం కట్టుకోవాలి. Thus, parents at home and the teachers at the school should make an attempt, should make a determination to put these tender hearts, to put these sacred hearts on the right path. కనుకనే ఇట్టి చిన్న పిల్లల హృదయాల లోపల, ప్రప్రదం లోపల ఆదర్శవంతమైనటువంటి మహనీయుల యొక్క చరిత్రను, పురాణములను కూడాను వారికి ప్రబోధించడానికి కొంతవరకు పూనుకోవాలి. That is why we must make an attempt to teach these tender-hearted young children the stories of ideal people who had lived in the past, the stories in the lives of ideal persons who had lived in the history. కనుక అట్టి పిల్లలను చేర్చుకొని బాల వికాస్ గురువులు సరైనటువంటి భారతదేశంలో ఉద్భవించినటువంటి రామాయణ, భారత, భాగవత, గీత, ఉపనిషత్తు ఇలాంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి చరిత్రలో ఉన్నటువంటి యొక్క సారమును వారికి కొంతవరకును అందించడానికి పూనుకోవాలి.
Taking such children into their hands, the teachers of Balavikas should make an effort to get the stories from our traditional texts like Ramayana, like Bhagavata, like Bharata, like Bhagavad Gita, and give them the stories that are contained in these texts. బైబిల్ ఖురాన్ నందు ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సూక్తులను కూడాను ఆ యొక్క చిత్తంలోకి చేర్చడానికి పూనుకోవాలి. To the same minds, they must also make an attempt to give the good contents of texts like Bible and Quran. ఇలాంటి విద్యలను వారి యొక్క చిత్తమునకు చేర్చినప్పుడే ఆ పిల్లల యొక్క హృదయం పవిత్రమై కొంతవరకు ఉన్నత స్థాయిని ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కూడాను అందించడానికి పూనుకుంటారు. Only when such education is given to these children, the children will grow into the right type of citizens. They will become ideals and they will themselves undertake to give good environment to the country to which they belong. ఎన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ ఆత్మజ్ఞానం లేకుండా ఆత్మవిశ్వాసం లేనటువంటి చదువులు కేవలం నిష్ప్రయోజనమైనటువంటివి. It does not matter if one acquires any amount of education, but if all that education is devoid of self-confidence, is devoid of knowledge of your own self, that becomes utterly useless. బ్రతుకు నిమిత్తమై మనం చదవడానికి పూనుకోకూడదు. One should not undertake to be educated just to eke out one's own livelihood. చదువు లేనటువంటి వారు ఎన్నో బ్రతుకుతూనే ఉంటున్నారు. కనుక బ్రతుకు ప్రధానం కాదు, బ్రహ్మ విద్య ప్రధానం. People who have no education are also living or eking out their livelihood. Therefore, to eke out one's livelihood is not important. To acquire knowledge and wisdom is the important thing. చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయితే మగడి తన్నడుగురు మందమతుడు. చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెరుగడు మందమతుడు. The foolish person, whatever education he may have acquired, at the end he will not understand himself. He does not know who he is. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణము మానలేడు. Such a person, however much he may be educated, however much knowledge he may have acquired, he cannot give up the bad qualities, the mean qualities. తరచి చదువ తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. Such a person, if he goes on studying and studying, he will only become argumentative. He will use logic, but he will never acquire complete knowledge. చదువు చదివి చావంగ నేటికి చావు లేని చదువు చదువవలే. Why should one go on reading, educating himself and go to death? One should acquire such knowledge which will relieve you and give you immortality. తానెవరూ తెలియలేనటువంటి యొక్క చదువులు తాను చదివి ఏమి ప్రయోజనం? What is the use of having education which does not enable you to know who you are? ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను నీవెవరు, నీవెక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఈ దేశం ఏమిటి, ఆ దేశం ఏమిటి అని ఈ రకమైనటువంటి యొక్క అనవసరమైనటువంటి న్యూస్లంతా కూడా నువ్వు విచారణ చేయడానికి పూనుకుంటున్నాం. Every individual goes on asking everyone else whom he meets, who are you? Where have you come from? Who are you? Which is your country? This is the kind of questions he asks. కానీ తానెవరో, తన నుంచి ఏమొస్తున్నదో, తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అనేటువంటి సత్యాన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు ప్రశ్నించడం లేదు. But he doesn't ask the question, who am I? Where have I come from? What is the truth about myself? He never makes an attempt to answer such questions. తనను తాను తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు పరులను తెలుసుకున్నంత మాత్రం వచ్చినటువంటి లాభం ఏమిటి? If one cannot understand who he is, what is it that he gains by trying to understand who others are? బయట ఉన్నటువంటి ప్రపంచం యొక్క న్యూస్ ని వెతికేటువంటి వాడు తన యొక్క అంతరాత్మేందు కంప్లీట్ న్యూసెన్స్ గా ఉంటుంటాడు. The one who goes on hankering after getting news of the external world and getting the news of the world outside him, he is a complete nuisance so far as his own inner self is concerned. కనుక బయట ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితులు మనం తెలుసుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా పూనుకోకూడదు. తన యందున్నటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను, తన యొక్క తత్వమును తాను గుర్తించడానికి పూనుకున్నటువంటి వాడు బయట ప్రపంచం సులభంగా అద్దంలో చూసినటువంటి మిరుపు వలె కనిపిస్తుంది. No one should make any attempt to try and understand what is outside him, what is the meaning of the external world. He who understands what there is within him, what his inner self is, for him it is quite easy to understand what there is outside him. మనం బయట చూసేటువంటి ప్రతి ఒక్క మంచి చెడ్డలు కూడాను మనలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతిబింబములే. All that we see outside, external to ourselves, good and bad, they are all simply reflections of what is contained within ourselves. అట్టి మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క భావములను మనం పరిశుద్ధిపరచుకొనక బయట ప్రపంచాన్ని చక్కదిద్దడానికి పూనుకోవటం లోపల ఏమాత్రం కూడా ప్రయోజనం ఉండదు. Thus, without trying to rectify what is bad in us, if we merely try to look outside, externally in the outside world, there is no purpose, there is no use at all.
కనుక మొట్టమొదట మన యొక్క భావమును మనం పరిశుద్ధపరచుకొని అట్టి పరిశుద్ధమైనటువంటి భావమును పరులకు అందించడానికి పూనుకోవటమే అధ్యాపకుల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. It is the first duty, primary duty of all teachers to examine themselves and to correct and rectify the ideas that are contained in him and hand over such good rectified ideas to others. కేవలము మబ్బు మేఘములు యందు మించువలే మన యొక్క హృదయ భూమి యందు ఈ ప్రకాశవంతమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానము మించినట్టుగా ఉంటుండాలి. This kind of knowledge within our heart should be like a lightning which flashes through the clouds. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భావాలు మన యొక్క చిత్తమును చేర్చుకొనక కేవలం బాహ్యమైనటువంటి గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే పిల్లలకు చేయించినంత మాత్రమున ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. Without acquiring such sacred ideas as have just been referred to, instead of that, if we merely get superficial acquaintance with a large number of books, what purpose is that going to serve? ఈనాడు అనేక రకమైనటువంటి పుస్తకములను మస్తకమునకు చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కానీ మస్తకమునకు చేర్చుకున్నటువంటి విషయములను మన యొక్క ఆచరణలో ఉంచడానికి పూనుకోవటం లేదు. Today, many people are trying to get the contents of different types of books into their head, but no one is attempting to convert what has been taken into the head and put it into practice. బుక్ నాలెడ్జ్ ఎంతకాలం కూడా నువ్వు స్థిరంగా ఉండడానికి వీలు కాదు. Book knowledge cannot remain permanently with us. ఈ బుక్ నాలెడ్జ్ కేవలం జగత్తును మోసపరచడానికి మాత్రమే పూనుకుంటుంది. This kind of book knowledge has for its first aim merely to deceive the world. 100 చెప్పుట కంటే ఒకటి చేసి చూపించేటువంటి దాంట్లో మనం ప్రయత్నం చేయాలి. We should make an attempt, instead of telling 100 things, speaking about 100 things, do and put into practice one single thing. అధ్యాపకులారా, విద్యార్థుల ముందు మీ ప్రవర్తనలు కానీ, మీ పలుకులు కానీ, మీ యొక్క క్రియలు కానీ పవిత్రమైనటువంటిగా నిరూపించినప్పుడే ఆ విద్యార్థుల యొక్క హృదయాలు కూడాను ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందుకుంటాయి. Teachers, in the presence of students, only when you exhibit yourself as an ideal person, when you exhibit that you have got good ideas, good thoughts and good words, it is only then that whatever you teach will make an impact on the students. నిర్మలమైనటువంటి పిల్లల యొక్క హృదయాల్లో మీ యొక్క చేష్టలు వారికి అనేక రకమైనటువంటి దుర్మార్గంను అందించేటువంటి రీతి లోపల వారి పెడమార్గంను పట్టేటువంటి యొక్క మార్గం నందు ప్రవేశింప చేయకూడదు. Your behavior and your conduct should not be such that in the pure-minded and pure-hearted students you will make them take wrong paths. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There is one small example for this. చిన్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి గృహం నందు కొంతమంది పెద్దలు పిల్లలను పెడమార్గం పట్టించేటువంటి మార్గాలు ఎలాంటివిగా ఉంటుంటాయంటే దీన్ని కొంత మీరు విచారించడం అత్యవసరం. In certain households where there are young children, you must understand how the behavior of the older people, of the elders, can put these young children on the wrong path. చిన్న పిల్లలు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూచినట్టుగా విన్నది విన్నట్టుగా చెప్పటము వారికి సహజ స్వభావం. It is the nature of young children to say what they have seen and to state the truth as they have perceived it. కొంతమంది పెద్దలు ఒక ఇంటికి ఏదైనా ఫోన్ చేశారనుకోండి, ఆ ఫోన్ చేసిన తక్షణమే ఆ పిల్లవాడు తీసుకుని పోయి హలో అని పలుకుతుంటాడు. పలికిన సమయం లోపల మీ తండ్రి గారు ఉంటున్నారా ఇంటిలో అని ఆ ఎదురు ప్రశ్న వేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి అడుగుతుంటాడు. Some households, the young children, as soon as a telephone rings, somebody calls from another place, they lift the telephone and say hello. Immediately the person talking at the other end asks him, is your father at home? కానీ ఈ మాట ఆ తండ్రికి చెప్పిన తర్వాత ఎవరో అడుగుమని చెప్పినంటాడు ఈ తండ్రి. As soon as the child conveys this question, the father says, find out who it is that is asking the question. ఆ యొక్క మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి తనకి ఇష్టం లేనటువంటి వాడేగినైతే ఇక్కడ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పరా అంటాడు తండ్రి. If the person asking this question is one whom the parent does not like to talk to, then he will tell the child, oh, tell him that father is not available now. ఈ అసత్యము ఈ చిన్న హృదయంలో చేరిన తర్వాత ఈ పిల్లవాడు కూడా అసత్యానికి ప్రారంభమవుతాడు. Once this untruth is initiated in the child's mind, the child also will begin to talk similar untruth thereafter. ఈ పిల్లవాడు ఈ పెడమార్గం పట్టడానికి తండ్రియే కారణం. For the child to take this wrong path, the path of untruth, the parent, the father is responsible. కనుక తండ్రులు చేసేటువంటి యొక్క అపవిత్రతలు పిల్లలు అందుకోవడానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటుంటారు. The children will ever be ready to take on the unsacred work which the parents do. తండ్రులు చేయక తల్లిదండ్రులు ఆచరించక పిల్లలకు బోధించడంలో ఎట్టి అధికారము ఉంటుండదు తల్లిదండ్రులకు. The parents will not have the right
to tell the children to take to a particular path without themselves putting it into practice. కొంతమంది పిల్లలను తల్లిదండ్రులు నాయనా నీవు 6 గంటలకే ఇంటికి రావాలి, 5 గంటలకే ఇంటికి రావాలి, బయటంతా తిరగకూడదని చెప్పని శాసిస్తుంటారు. Some parents give an order to their children that they should not waver about, that they should not loiter about, they should return home at 6 o'clock or at 5 o'clock. కానీ అట్లు చెప్పేటువంటి తల్లిదండ్రులు 12 గంటల వరకు క్లబ్ లో కూర్చొని కార్డ్స్ ఆడుతుంటారు తల్లిదండ్రులు. Such parents go to the club, sit in the club and indulge in playing cards till 12 midnight. అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఈ విధమైనటువంటి బోధ చేసేటువంటి ఏమైనా అధికారం ఉంటుందా? Such parents, have they got any right to ask the children to behave in a particular way? పిల్లవాడికి అట్టి ఆజ్ఞ శాసించినప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా 6 గంటలకి ఇంటికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండాలి. అప్పుడే ఆదర్శవంతాన్ని చూపించినటువంటి వారు అవుతారు. When the parents command that the children should come home by 6 o'clock, such parents should themselves be prepared to come home by 6 o'clock. It is only then that they have the right to give such a command. కనుక ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడా ఇలాంటి అవిద్యలుగాను దుర్విద్యలుగాను కూడా రూపొందుతున్నాయి. All the kinds of education that we give today are simply taking the form of ill education, wrong education these days. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేటువంటిది హృదయ స్థాయి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రేమతో కూడినటువంటిదిగా ఉంటుంటాది. The spiritual education, on the other hand, comes from the depths of one's heart and it is always associated with love or prema. ప్రేమతో కూడినటువంటిది ఆధ్యాత్మిక విద్య, స్వార్థంతో కూడినటువంటిది అవిద్య. What is associated with prema is spiritual knowledge. What is associated with selfishness is ordinary. ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ క్షమ ఏర్పడుతుంటాది. Where there is prema, there is forbearance. ఎక్కడ స్వార్థం ఉంటుందో అక్కడ కేవలం దుర్గుణములకు మూల కారణంగా గూడి అయిపోతుంటాది. Where there is selfishness, there is always room for bad quality. అందువలనే లవ్ లివ్స్ బై గివింగ్ అండ్ ఫర్గివింగ్, సెల్ఫ్ లివ్స్ బై గెటింగ్ అండ్ ఫర్గెటింగ్ అన్నారు. That is why we say love lives by giving and forgiving, whereas self lives by getting and forgetting. కేవలము ఈ స్వార్థం అనేటువంటిదే మానవుని రాక్షసునిగా రూపొందింపజేస్తుండాలి. In fact, it is the selfishness that turns a man into a demon. కనుక ఇట్టి స్వార్థాన్ని దూరము నెట్టి పరార్థమైనటువంటి యొక్క పవిత్రతను మన హృదయం నందు చేర్చుకోవడానికి అధ్యాపకులు కొంతవరకు పూనుకోవాలి. The teachers should make an attempt in this context to put away this consciousness, this selfishness and develop into a selfless, serving person. విద్యార్థులను అధ్యాపకులు పరబిడ్డలుగా మనం భావించకూడదు, స్వబిడ్డలుగా మనం విశ్వసించాలి. The teachers and the gurus should not regard the children as children of other parents. They should regard them as their own children. మన పిల్లలను ఒక రీతిగా పరపిల్లలను మరొక రీతిగా చూడటము ఈ పిల్లల ముందు నటించినప్పుడు ఆ పిల్లలు మరింత చెడిపోవడానికి కూడా మూల కారణమవుతుంది. When the teacher behaves in a manner whereby he exhibits that he is looking after her own children in a particular manner and children of other parents in a different manner, that causes a distorted view in the minds of these children. కాదు, మంచి చెడ్డలు యందు పరపిల్లలను కానీ మన పిల్లలు కానీ సమంగా చూసుకునేటువంటి చిత్తాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. No, in good or bad, in difficult circumstances or in easy circumstances, we should learn to regard other children and our children in the same manner. అలాంటి సమచిత్తాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవటం అధ్యాపకులకు అత్యవసరం. It is very necessary for teachers and for gurus to develop such an equal-mindedness. పూర్వకాలం నందు గురు శిష్యులకు కేవలం ప్రేమనే సన్నిహిత సంబంధమై ఉండేటువంటిది. In the old days, the only connection, the connection that brought a disciple close to the teacher is the closeness of relationship. ఈనాడు కేవలం గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం ధనంతో కూడి ఉంటుండాలి. Today, however, the relationship between a guru and a disciple is closely connected with money. ఈనాడు విద్యార్థి ధనం ఇచ్చినప్పుడే అధ్యాపకుడు విద్యను బోధిస్తున్నాడు. Only when the disciple pays money does the teacher give him education. ఏ నెల విద్యార్థి ధనం ఇవ్వడో ఆ నెల ఈ యొక్క అధ్యాపకుడు అతనికి విద్యను అభ్యసింపజేయడు. That month, when the student fails to pay the fees, the teacher stops teaching him. కనుక ఇట్టి ధనముతో కూడినటువంటి విద్య స్థిరమైనటువంటి విద్యగా ఉంటుంటాదా? How can education, which is so intimately connected with money, how can it be permanent at all? గుణముతో కూడినటువంటి విద్యగా మనం అభ్యసించాలి. We should regard our education and take such education which is mixed and intimately connected with good qualities. కనుక ధనముతో వచ్చిపోయేటువంటి విద్యను ఏమాత్రము శాశ్వతం కాదు. ధనమే శాశ్వతం కానప్పుడు అట్టి ధనముతో అందుకున్నటువంటి విద్యలు శాశ్వతం అవుతాయా?
Money is not permanent. When money is not permanent, how can education, which is intimately linked with money, have any permanence at all? కనుక మనము ప్రేమతో మన జీవనోపాధికి సంబంధించినటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అనుభవించడానికి చేసినప్పుడే ఆ యొక్క ధనం కూడా మనకు సులభంగా లభిస్తుంది. It is only when we bring in prema in this connection and when we do it with prema and love, even the money will then become available. ఈనాడు విద్యార్థులు కూడాను కేవలం మార్క్స్ రావాలని మార్క్స్ నిమిత్తమై వారు ప్రాకులాడుతున్నారు కానీ రిమార్క్స్ మాత్రం ఏమాత్రం యోచించడం లేదు. Today, even the students, they simply give all their attention to getting more marks, but they never see that they should not get remarks about themselves. అధ్యాపకులారా, మన ప్రాచీన కాలం నందున్నటువంటి గురువుల యొక్క పవిత్రతను, ప్రభుత్వం యొక్క పవిత్రతను మనం ఎంత వర్ణించినా కూడా మన రుణం తీరదు. Teachers, we cannot really describe the sacredness of the teachers in the old days and of our system and of our country in the old days. ఋషికుల ఆశ్రమం నందు అనేక రకములైనటువంటి విద్యలను అభ్యసింపజేసి 100కి 100 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడే వారు ఉత్తీర్ణులైనట్టుగా వారు ఒప్పుకునేటువంటి వారు. It used to be the practice in Rishikulas to teach various types of knowledge and education and accept a person as educated only when he is able to get 100 marks out of 100 marks. కానీ ఈనాటి పరిస్థితిలో 100కి 30 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే చాలా పాస్ చేస్తున్నారు. But in the context that exists today, one is certified as having passed and as having been educated if he acquires 30 marks out of 100 marks. అనగా 100కి 30 మంచి పనులు చేయమని ఇంకా 70 చెడ్డ పనులు చేయమని ప్రభుత్వమే వీరికి పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తున్నది. This means that the authority, the government is asking these people to do out of 100 acts, 30 good acts and 70 bad acts. ఇలాంటి పరిస్థితి యందు దేశము కానీ విద్యార్థులు కానీ వ్యక్తులు కానీ బాగుపడేటువంటి మార్గం ఏమాత్రం కూడా లేదు. In this context, there is no chance, no possibility of either the individual or the community or the country prospering at all. విద్యార్థులుగా ఉండి విద్యను అభ్యసించేటువంటి సమయం నుండే 100కి 70 తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు అధికారంలో చేరినప్పుడు 100కి 150 తప్పులు చేయడానికి కూడా పూనుకుంటారు. Even while as a student, while one is young, while one is undergoing his education, if he can make 70 mistakes out of 100 attempts, when he goes into a position of authority, when he acquires power, he will make 150 mistakes out of every 100 attempts that he makes. కనుక ఇట్టి దురభ్యాసములకు మనం పెద్దలే దీనికి సరైనటువంటి యొక్క ఆధారంగా చూపిస్తున్నాం. For such bad situation, for such bad qualities, we elders are showing the path. కనుక ఈ పెద్దలలో మొట్టమొదటి గద్ద గుణములు పోయినప్పుడే ఈ చిన్న పిల్లల యొక్క హృదయాలు పవిత్రమైనవిగా ఏర్పడుతుంటాయి. It is only when these bad ideas, bad methods and bad thoughts go out of the elders will the youngsters be able to improve. నైతిక ధార్మిక ఆధ్యాత్మికములు యందు కూడాను ఈ చిన్న పిల్లల యొక్క హృదయాన్ని అభివృద్ధి గావించుకునేటువంటి యొక్క విద్యను మనం అభ్యసింప చేయాలి. In the worldly matters, in moral matters, in ethical matters and spiritual matters, we must give education to these young people so that they can train their minds in all these spheres. ఈనాడు విద్యార్థులు దయారహితులుగా రాక్షసులుగా రూపొందుతున్నారంటే దీనికి మూల కారణం ఏమిటి? ఆధ్యాత్మికము లేకపోవటమే దీనికి మూల కారణం. If today we find the students turning out to be persons who have no kindness, who have no sympathy, who have no compassion, who are demoniac in their nature, what is responsible for this? The responsibility lies on the teachers and the method of teaching. ఆధ్యాత్మిక చిత్తము ఈ కఠినత్వాన్ని కానీ క్రూరత్వాన్ని కూడాను హింసించి దాన్ని రహింప చేస్తుంది. The spiritual path, the spiritual education will remove this harshness, this animal nature from the minds of young people. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గమును ఈనాడు హాస్యాస్పద దృష్టిలో చూస్తున్నటువంటి సమయం నందు పెద్దలైనటువంటి తల్లిదండ్రులు కానీ అధ్యాపకులు కానీ తగిన శ్రద్ధను వహించడం అత్యవసరం. One does not give any attention, any care to the spiritual content of education today. Under such circumstances, it is necessary for elders and for parents to correct this attitude. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, ఈనాడు అట్టి ప్రశాంతిని మనం అందుకోలేకపోయినప్పటికీ నేటి నుంచి అయినప్పుడు పవిత్రమైన విద్యలో పిల్లల హృదయానికి అందించి భవిష్యత్తులోనైనా అట్టి ఆనందమును అందింపజేయడానికి కొంతవరకు మనం సాధనగా భావించి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. Pavitratma Swarupas, teachers, although today we are not in a position to acquire this prasanti, this ideal, yet we must make an attempt to train the young students who are handed over to us by sacred methods so that at least in future, in a later time, we will reach this stage of prasanti. ఈనాటి పిల్లలే భావి భారతోద్ధారకులు.
Today's children are the persons who are the future citizens of this country. ఈ పిల్లల యొక్క హృదయమును పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పునాదులుగా మనం భావించాలి. These tender hearts of these children should be regarded by us as the sacred foundations for the future. భవిష్యత్తులో ఇట్టి పవిత్రతను మనం అందుకుంటాం లోపల ఎట్టి సందేహము లేదు, తప్పక మనం అందుకోగలం. There is no doubt that if we follow these procedures, we will be able to hand in this sacredness in future. కనుక పిల్లల హృదయమును ప్రేమమయంగా మార్చడానికి అధ్యాపకులు తగినటువంటి కృషి సల్పాలి. Teachers must make the attempt that is necessary to convert the minds of these children into minds which are filled with మనం prema. మానవులుగా జన్మించినందుకు ఇట్టి ఒక్క పవిత్రమైన ఒక్క చిన్న కార్యమైన ఆచరించడానికి మనం త్యాగం చేయాలి. Having born as human beings, we must sacrifice and we must make all attempts to do this small thing for our children. కనుక మొట్టమొదట మనం త్యాగానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటుంది ఈ పిల్లల యొక్క యోగానికి తగినటువంటి కృషిని సల్పించి చేయాలి. The first thing we should be prepared to do is to sacrifice in our lives and thus be prepared to give the yoga to these children. యోగములు ఉండినప్పుడే మన జగత్తు లోపల తగినటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించుకుంటాం. It is only when there is a yoga that we will be able to enjoy in our own lifetime the pleasure and the bliss. యోగములు మాత్రం లేవు కానీ ఉద్యోగములు మాత్రం కావాలని ఆశిస్తున్నాం. There is no yoga in our method, but we are all ambitious. We aspire to get some kind of a job. కనుక మనకు యోగమే ప్రధానమైనటువంటిది, ఉద్యోగం రెండవది. For us, yoga must be the primary thing. To go and serve in a job must be secondary. మన దేశం యొక్క సంస్కృతిని కొంతవరకు నేను కూడా అర్థం చేసుకోవటానికి లేక వారు గ్రహించడానికైనా తగినటువంటి ఉపాయం మనం వెతుక్కోవాలి. We should search for the method by which we can understand the culture of our country. మంచి మాటలతో పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమతో వారి హృదయానికి మన చరిత్రను అందించినప్పుడు వారు ఎంతో ఉత్సాహంగా కూడా దాన్ని అనుభవించడానికి కానీ అందుకోవటానికి కానీ సంసిద్ధులుగా ఉంటారు. These children, if we are able to give them these traditions of our country in good words, with sacred prema towards the children, they will ever be ready to receive it from the teachers. కనుక అధ్యాపకులైనటువంటి మీరు తగినటువంటి శ్రద్ధను వహించి నేటి నుండి అయినను పరపిల్లలుగా భావించక పవిత్రమైన పారమార్థకాన్ని వారి హృదయానికి అందించడానికి కొంతవరకు మీరు కృషి తెలపాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. Teachers, those of you who are teachers and gurus in Balavikas, I am hoping that you will not regard the children that are handed over to you as children of other parents. You will regard them as your own children and thereby give them the necessary attention and teach them these sacred stories and give them the prema. Ganga Jatadhara Gauri Shankaram Girija Manaramana Ganga Jatadhara Gauri Shankaram Girija Manaramana Ganga Jatadhara Gauri Shankaram Girija Manaramana Mrutyunjaya Mahadeva Maheshwaram Mangala Subhacharana Nandivahana Nagabhushana Nandivahana Nagabhushana Nirupama Guna Sadhana Natana Manohara Neelakantahari Neerajadala Nayana Ganga Jatadhara Gauri Shankara Girija Manaramana Jaya Ganga Jatadhara Gauri Shankaram
గిరిజామన రమణ జయ గంగా మృత్యుంజయ మహదేవ మహేశ్వరం మంగళ శుభచరణ నందివాహన నాగభూషణ నిరుపమ గుణ సదన నిరుపమ నటన మనోహర నీలకంఠ హరి నటన మనోహర నీరజ దళ నయనా గంగ జటాధర గౌరీ శంకరం గిరిజామన రమణ